سلام تعنا يهابلي كبرى تعزبت بين ميديا ازي لو معلت حزلكم متي زلو وانا وغداي اب عالمنا زكايدو زلو ግጭት بفلاي دما اب مونغو امريكا ايران ازي زلو وطري كابتن نبور بوليتيكاوي تنتانتات بزح فيديوهات ندي بزعبا تنتانتات ناي امريكا ايران اسرائيل زلون وغ بخمي كوداي زول بزح تنتانتات بوليتيكاوي كوهاب قنيو لو بغن كابتن نبور بوليتيكاوي تنتانه وصي له بهايمنتاوي تنبيتات بمسرت بروفيسور جانك زقربو كمي ترجمولو اتي زهابو نطبتات كخمي كنبل كندسوسينا مجمرتا بزعبا بروفيسور جاي نغركم ابز حلف امريكان ايران متقعت تقربلا مخانا وق كتكفت مخانا قدما عامت تنبينيرو زخاب نتايو بروفيت كوينو ناي املاح سب كويني كونن تكونه بزولو تاريخاوي نطبتات تبغيسو مصاي خمي كغاطم خل بزبل تنتينو نيرو بلكع تخابت زهابو تنبيتات كا اتي زبزح تنبيتات ناي بحق اغاطيموس امريكان ايران كمدت كعتارينا لنا لومي ذا فيديو زي يعني حدا ساعات يا انت كنت قلقله سبات بزعبا زي predictive history زبل زحاتكم من سبات نيركم ببرسونال بواتساب ماتي بزعبا زي سكم سالنا زبلكم اني سلازي اسفا حبيل لومي ببحر نتخاتلنا ات فيديو خمصو بملو يكون كترجمو كم زلو ت فيديو نتولع خلو غنتا اقداس زبال انتاي كبل لريت زبل نطبتات كنتو سوسينا مجمرتا ناي بروفيسور جانغ The Law of Escatology زبليا تا episode 10 تخلتيا game theory تبل اب يوتيوب تا لينك بتاعت قبرلكم بتغنيا نكتاتل ابز حجي انتي يقبل دولي بروفيسور انت قالنا ثلاثه عبيت تنبيتاتيو كيغبر ناي زعامت زي عملتي تا فيديو نكسمعكم مجمرتا كن اب تنبيتات انتي زبل اتن ثلاثه قن نطبتات لون زلو قداماي امريكا اب ساعات زي نسرائيل كتحجز اب ايران وق اوجالا ايران وق اوجاتلا بزح متقعتات كتقبلالا انتخونه جن بزعبا سراويت امريكاسي ناب ايران كاتو يم زبل زرباتات الله بروفيسور جان غابز انتاي زبل سراويت كتسدد مخانا يتزارب حجي بزعبا مس امريكاوان زلو وتهدرات يكون مس سي يكون مس موساد يكون والحرر كبي يقولون زي بروفيسور جن كابت زهابوت انتنا سراويت كتسدد مخانا يتزارب إذا دما دونالد ترامب ناي قديتا وتهدراوي درافت ناشنال درافت ورد يلو خززيو بتاواج كا بصحات سبات كور مخانو من امريكا ناي اغار سرات كسدد مخانا ندزار كالاي اسرائيل امريكان ابزو غزي ناي نيوكلير اطوار اي كتقمانين زبلي مناتو امريكا نيوكلير ويبن اللوا اسرائيل ناي نيوكلير ويبن اللون ولا قا بعلول وطيوم علنا تزيول كم زلوهم كن فلاتيو اب ساعات زغا ناي نيوكلير اطوار ايتقمانين كبيل يزارب زلو تا سالسيت تنبيت ناتو انتيانيرا اتي اب مسلمنا سالساي قدس بوتا زخونه مسجد الاقصى زبال الاقصى موسك اب ايران يزركب ابزو غزي كعنو مخانو اجغلغل خابت راباي ناي اسرائيل انتيام زبلو ايم صبو ነገር ደይኮነን እትናይ አልአክሳ ሞስክሲ ውገ ተዘጋጥሞ ሃንደበት ከአብጌጋ ተዝ ሕምሻሺ ሰናይ ነገር ኢሎም ክዛረቡ ኣብ ገለ ቪዲዮታት ና ዩቲዩብ ዝተቀርጸሎ ሕጂ እታ ቪዲዮ በሐሳን ጀምራ በበሓደ ክትንትነይና how this war is fought what this war will end up looking like and how the world will change. And as I discussed last class, I'm making 3 predictions about this war. The first is the United States will use ground troops. And this will mean that Donald Trump will institute a national draft. Okay? That's the first prediction. Second prediction is that Israel and the United States will not use tactical nuclear weapons in this war. Number 3 is that the Al-Aqsa Mosque, the third holiest site in the Islamic world, will be destroyed during this war. Okay, so last class I explained my analysis and my reasoning for my first 2 predictions. Today I'll explain my third prediction. So but before we start, I just want to look at some videos, okay? So you understand some of the context, some of the players in this war. All right, so this is Senator Blumenthal of Connecticut, and he is one of the 100 members of the US Senate. He's also one of the members of the Gang of 8. Now, when you are fighting a war, the White House has responsibility to report its objectives, its purpose,
how the war is progressing to 8 members of Congress in a confidential setting, okay? And this is Senator Blumenthal after he's been debriefed by the White House. Okay, and this is what he has to say about the progress of the war so far. Is there a Senator Blumenthal ይባሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሴነተራት ናይ ኣሜሪካ እዚ ሕጂ ብህዝቢ ዝተመርጸ ሴነተር እዩ ድሕሪቶም ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ኣኼባ ገይሮምሉ ኣብቲ ኣኼባኻ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ወጻኢታት ውግእ እንታይ ወጻኢታት ትካየድ ኣሎ ብሓጭሩስ ውግእ ክትዋጋእ ትኾንካ እቲ ቀዳማይ ዝሓተካ ባጀት እዩ መዓት ገንዘብ ዝሓትት ውግእ ዝኾነ ዓይነት ውግእ እንድሕር ተኸፊቱ ህይወት ይጠልብ ንዋት ይጠልብ ገንዘብ ካጠልብ ውግእ ኤክስፐንስ ዝኸበረ ነገር እዩ ማለት ፋንድ ክትገብረልካ ዝኾነ ዓይነት ውግእ ኣብ ካባሪ ኮነንት ገንዘብ ብዙሕ ይሓትት ንመዓልቲ ክንደይ ቢልዮናት ትጠፋሉ ብዛዕባ እዚ ሴነተር ብሉመንተል ሽዑ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስከደ ብዛዕባ እዚ ወጻኢታት ናይ ዝውግእ ብሪፍ ገይሮሞ ከምዝን ወጻኢታት ንገብራልና ንመዓልቲ ክንደዝ ነውጻልና ኢሎም ነጊሮሞ ሕጂ ብዛዕባ ዝተዋሃቦ እንታይ ኢሎም ብሪፍ ገይሮሞ ንስማዓሞ ክገልጸልኩም I emerged from this briefing as dissatisfied and angry, frankly, as I have from any past briefing in my 15 years in the Senate. I am left with more questions than answers, especially about the cost of the war. My questions have been unanswered, and I will demand answers because the American people deserve to know. And I guess I am most concerned about the threat to American lives of potentially deploying our sons and daughters on the ground in Iran. We seem to be on a path toward deploying American troops on the ground in Iran to accomplish any of the potential objectives here. And there is also, as disturbingly as anything else, the specter of active Russian aid to Iran, putting in danger American lives. All right, so 3 things to take away from his talk with reporters, okay? The first thing is the administration, Donald Trump, the White House, has not articulated a budget. How much will this war cost? Which means that this is an open-ended war. We don't know when this war will end, and so we don't know what the commitment is, and so we don't know how much this war will cost, okay? That's the first point he makes. The second point he makes is we are on a path towards the deployment of ground troops in Iran, okay? And that basically means a national draft. And the third thing that's crucial is he says that they know for a fact that Russia is already involved in this war, aiding Iran. ሰለስተ ነጥብታት ብዛዕባ እዚ ውግእ እዚ ዘስተውዓልኩን ክገልጸልኩም ብዛዕባ እዚ ሴነተር ብሉመንተል ዝበሎ ማለት እዩ ብመጀመርታ ብዛዕባ እዚ ወጻኢታት ውግእ ኣሜሪካ ንጹር ዝኾነ ናይ መደብ ከም ዘይብላን ክንደይ ገንዘብ ከውጹ ምዃኖም ንመዓልቲ እውን ብባጀት ብጣዕሚ ድሕዝን ክትምልሶውን ከቢድ እዩ ማለት ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝወጽረሎ ስለዚ ብጣዕሚ ድሕዝን ኣነ ሰማዕኮስ ሕጉስ ኣይኮንኩን በስተዋሃበኒ ምእንቲ ኣሜሪካውያን ከቃለሰት ገንዘብ ድወጽረሎስ ንምንታይ ክንዚ ቢልዮናት ጠፋሉ ኢለ ክካተዒሉ ቀዳማይ ኣሜሪካውያን ውሉዶም ወይ ደቆም ናብ ኢራን ክሰዱ ምዃኖም ስጋኣቱ ይገልጽ ኣሎ እዚ ኸኣት ናሽናል ድራፍት ዝበሃል ወተሃደራት ኣሜሪካ boots on the ground ብልዎ ወተሃደራት ኣብ ውሽጢ ኢራን ኣትዮም ክሰዱ ምዃኖም ድሓር እቶም ወተሃደራት ካብኡ ኮይኖም ክዋግኡ ማለት እዩ እቲ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ዝበሃል ሪኹም ኣለኹም እታ ቀጣን መንገዲ እዞም ኩለን ካብ ጎልፍ ስቴትስ ዝበሃላ ካብ ቀጠር ድዩ ካብ ስዑዲ ድዩ ዝወፅእ ነዳዲ ብኡ ዝሓልፍ እንተኾነ ኢራን ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ዝኾነ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘተኣሳስር መርከብ በዚ ክትሓልፍ ተፈቲና ክንፍንጅራ ኢና ምስ በሉ ቅድሚቲ ሚሳይላት ምውርዱ ኣብ ብሪጣንያ ዘለዋ ነተን መራኸብ ኢንሹራንስ ዝኾነት መርከብ ክትሓልፍ ትኾና ኢንሹራንስ ዘድልያ እዩ ልካ ከምዚ መኪና ኣብ ጽርግያ ዙርያ ኢንሹራንስ ዘድልየካ መርከብ እውን ኣብ ባሕሪ ክትከይድ ንብረት ጽዒና ናይ ቢልዮናት ንብረት ክትጽዕን ትኾና ኢንሹራንስ ዘድልያ ኢንሹራንስ ኩለን ኢንሹራንስ ኣብዮመን በዚ ክትሓልፋ ትኾንኩ ኢንሹራንስ ንገብረኩም ናይሎሞ ኦሬዲ ሽዑ ተሓልፍ መርከብ የላን
that's why ነዳዲ ኣብ ሰዓት እዚ ክንደይ በጽሕሎ ሪኹም ወልኹም ወስኺ ይደል ዕስታት ወስኺሎ ገና ካኹ ወስኺ እንተኾነ ግን ነዚ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ንመሓዝውን ኣብ ኢራን ወተሃደራት ክሰዱ ምዃኖም ገሊጾም ኣለዉ ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ ሳልሳይ ነጥብ ኸኣ ብዛዕባ ራሻሲ ንኢራን ብናይ ሓገዝ ናይ ኢንፎርሜሽን ናይ ንዋት ትሕግዛ ከም ደላዚ በጽሕና ኣሎ ይብልሎ ከም ድፍለጥ ኣብ ሞንጎ ኔቶን ራሻን ዝካየደሎ ውግእ ብመንገዲ ዩክሬን ምዃኑ መብዛሕትኡ ሰብ ይግንዘቦ መብዛሕትኡ ሰብ ኣስተውዒሉ እዩ እቲ ውግእስ ኣብ ሞንጎ ዩክሬንን ራሻን ኣሎ ክትብል ከቢድ እዩ ምክንያቱ እቲ ውግእ ኣብ ሞንጎ ኔቶን ራሻን እዩ ነይሩ ግን ብመንገዲ ዩክሬን ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ሕጂ ዩክሬን ሕነ ኣለዋ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ኣጽዋር ኣብ ራሻ ዝወርድ ዘሎ ናይ መን ኣጽዋር ተልኩም ናይ ኣሜሪካ ናይ ብሪጣንያ ናይ ጀርመን ናይ ዘኩለ ናይ ኔቶ ዝበሃላ ኣባላት ማለት እዩ ብዝኾነ ናብዚ መደብና ንመለስ ራሻሲ ትሕግዛላ ንኢራን ክብል እዩ ስጋቱ ዝገልጽ ዘሎ Okay, so that's the 3 main takeaways from okay, so this is the foreign minister of Iran, Agachi, talking to NBC News. All right? And NBC News is going to ask Agachi, hey, there's talk in the United States already of ground troops being used against Iran. Okay? Now, I want you to observe his response and then the response of the journalist. President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You were waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. Okay, you understand? Okay? እዛ ቪድዮ እዚኣ ከም ትዕዘብዋ ዘለኹም እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግራግቺ ሽሙ ናይ ኢራን ሚኒስትር ወፃኢ ሚኒስተር ፎሬን ሚኒስተር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምስ ናይ ኣሜሪካ ዓባይ እንዳ ዜና ኢንተርቪው ይገብር ነይሩ ኣብዚ ኢንተርቪው ዝኻ ብወገን ኢራንሲ ኢራን ናይ መሬት ወራር ኣሜሪካሲ ክትወራ ክትኽእል ምዃና እንታይ يفرحكم دو أمريكا ክትወራትኩም يفرحكم دو ይልዋ ኣብዚ እንታይ ይልዎ ወላ ሓንቲ ኣይንፈርሕና ንጽበዮም ኢና ዘለና ኩመጹናት ንጽበዮም ኣለና ምክንያቱ ኢራን ናይ መሬት ወራር ናይ ኣሜሪካ ን10 ዓመት ክትዳሎ ከም ጸንሐት እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ኻ ንኣሜሪካ ዓብይ ዕንወት ምዃኑ እዩ ዝገልጸሉ ዘሎ ስምዖ So you're saying that Iran is ready and willing to take on the US military if there were to be ground troops? Well, we were ready for this. Okay, so again, certain things to appreciate. First of all, the foreign minister, Agachi, he is not at all concerned about ground troops. In fact, he basically said, it's a trap for you guys. You come in, we've been preparing for about 20 years for this, we'll destroy you. Another thing that you will notice is the journalist is completely surprised by the answer. He's shocked into silence. He has to ask again, wait, are you saying you're ready for ground troops? And so this shows you that within Washington, D.C., okay, within the Trump administration, within the foreign policy elite, within the media elite, they haven't really thought this through out. They really haven't considered the possibility of losing this war. Washington, D.C. right now, it's a bubble, okay? It's an insular bubble where everyone just believes the same things. And that's very problematic if you are to continue fighting this war, okay? ብዛዕባ እዚ ውግእ እዚ ሲ ሓደ ነገር ተዓዚብኩም እዚ ጋዜጠኛ ነዚ ድሓቶ ዘሎ ነዚ ናይ ፎሬን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ኣሜሪካን ሕርወራትኩም ሲ እንታይ ከጋጥም ክእል ይምሰሎ ንጽበየኩም ኣለና ኢልዎ ንጽበየኩም ኣለና ምስ በሎ እቲ ጋዜጠኛ ብጣዕሚ ገሪሞ ተደኒቑ እንታይ ንሕና ክንመፀኩም ጽበየሎም ሆወ ን10 ዓመት ኸውን ኣሜሪካ ክትወረና ከም ትኽእል ሰነኣምን ነበርና ንዳሎ ኢና ነርና ኣይ ጸገም የብልናን ተመጺኹም ሲ ንዓኹም ይትዕንወት ኣሜሪካ ክትከስር ክትጠፍእ እምበር ንሕና ወላ ሓንቲ ንኾን ኢና ኢልዎ ሓደ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ክትዕዘብ እዚ ኣሜሪካውያን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ማለት ነዚ ወረራ ሃንደበት እዮም ገይሮሞ እስራኤል ከይትወርርሞ እስራኤል ምስ ወረረት ኢራን ከኣ ጸረ እስራኤል ኢላ ሚሳይላት ናብናትና ቤስ ክትሰድስ ስለ ዝኾነት ንዓና ድሓር ሃስያ ስለ ዝመጸና ቀዲምናሲ ግብረ መጥቃዕቲ ጌርና መጥቃዕቲ ከይመጸናስ መጥቃዕቲ ጌርና ኢራን ግን ወላ ሓንቲ ትጽበያ ነይራ ሕጂ
إسرائيل مسد كعدسي نحنا إسرائيل كا مستهرمت تهارميلا نعنا ناتنا بيسك تهارمو سزغونت نعنا بيسك هارمو تخلا نحنا قديم نهارمنا يوم زبل يوم قوم يوم زبلو بحث روسي إسرائيل كن آتوينا إلاتنا آتينا يوم زبلنا زلو قوم يوم زلو عبتي بوزح بوليتيكا ومدرخات آتيوم زرباتات قوم يزقلت نتنياهو كأتويلوهم آتيوم that's it قال أول حانتي قال مستر يوبلون بزغونا جن عب واشنطن دي سي زلو عرارة أي زرقي زي interviewers حتى زلو. Let's continue. سفيع ترستجن ببحده هنرينا. This is Rabbi Schneerson, and he is the leader, or he used to be. He's died, but he used to be the leader of an organization called the Shabbat Lubavitch. I'll be talking more about Shabbat Lubavitch as we go along, okay? But I introduce you to him now. This is year 1990, and he is talking to Benjamin Netanyahu, who is a young and upcoming politician in Israel, okay? And so let's look at the conversation. أزي أب شحنت شعبت ميتن تسعانيو. إذن يزلنا رابي شنيرسن يبهال. نبنيامين نتنياهو أب ساعة زي نيشتي بوليتيكينيا يزولو منإسي يزولو جينا برايم مينستر كوينا يتمرت أنا له جن حيال بوليتيكينيا ينيرو متأيتات كأنيرو ناي برايم مينستر مقان أبز حجن تايلو مرقني خبلي متشو أناس مرقني بك أناتكا كم زمرة إحنا نرى له نحسبه له أب إمنتنا مرقني يلو أب شو عنتاي كلوي بزعبا متأت مسيحسي مكلت أف نجارات هك على طفوه كلوي بحترو إزو جزسي تدرخيتو أمريكا إيران كتدفع ترزلاس انتهي تعلامة نزبل حتى إذا فيديوز يا عبستوات أو خلوي نكتاتل בכל העניינים. מה שישראל לאחרונה נמצאו כמה עניינים. מה שהוא יאות, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו ממה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, היום כבר כמה שעות מגיעים עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש משתדלים גם היום, בצורה טובה. Okay, so what's going on here? Okay, so as an up-and-coming politician, Netanyahu is going to the rabbi, and the rabbis are the most powerful people in the Jewish society. He basically says, will you give me your blessing? Will you support me in my political endeavors? And the rabbi says, yes. They also talk about how things are progressing, okay? So another way of saying this is that there's almost like a plan in motion to achieve certain religious objectives, and things are going well. But the rabbi Schneerson says, but they're not going fast enough because we need the Messiah, the great leader of the Jewish people, to come, and we can set in motion things that will force the coming of the Messiah. So let's speed things up, Netanyahu. Okay? So what this is, I'll explain later on, okay? But I want you to be aware of this, who these people are. Rabbi Schneerson is very important for our story. And Netanyahu, of course, is the current... زي رابي شنيرسن زبال حدا عقداس السبي أب ساعة زي بنيامين نتنياهو أزتري وزلهم هاب زيادة له بنيامين نتنياهو انتاي له مرقني له أمنتاي انت عانت مرقة خادلي له أب بوليتيكاوي نتفتاتين أب بيرسونالي أب هيوتك أس مرقة عدلي خابا خايب له هو زخونا حدش نقرأ لوري انتاي معبالة تاتاقات يمون لك هابتزا حالفة خاد نرخبو اللوانس أب ساعة انتاي من اللوات قالوا له بوزح لوقتات هالو بوزح نقدمي تصوجبنا لنا حدش مع بالتاتسي بوزح هالو يلو اوكي امو كاب زحالفه خدنا الرخبسي ندحر بوزح لوقتات هالوس اتم مسيح ماتيديو ممصات مسيحسي ماتيديو اب ساعات زي اي مصن امو انتي تغبروا لكم تقاطفوا ودلكم ممصا نايت مسيحهم حجي كم دفلت ايهودان امنتهم مسيح كم دي مصيهم حج زامنو يسوع كريستوس جيسوس كرايست كم مسيح مخانو ايامنو لونه ترديكم ناتو مسيح كمصيهم نصبيو سلازي ات مسيح نخمصسي نمقلطافوس انتي تغبروا لكم يلو اسو انتي يلو نسرحلو لنا يلو اقداسيت نطبيا زيا دهيراب تمص فيديو كبرهايو نكتاتل Prime Minister of Israel. All right, let's continue.
ብዙሕ ቪዲዮታት ስለ ዝኾነ ንከታተል ጽኒልና ኣገዳሲ ኣብ መወዳእታ ንምንታይ ዝኹን ቪድዮ በጻለ ክርዳኩም Yeah. Well, the Jews against Rome. Well, what made you pick it up? Well, we lost that. I think we have to win the next one. We want to know what you're reading now. Okay. All right, so that's a very quick exchange, okay? So a journalist is asking Benjamin Netanyahu, what book are you reading now? And he says, Rome versus the Jews. It's a book by Barry Strauss, a historian. And it goes on about the 3 wars that the Jews fought against the Romans. And it was essentially a Holocaust for the Jews. A lot of Jews either died or were enslaved. The Romans burned down the Second Temple. So there's this historical animosity of the Jews against the Romans. Okay? But what he said is, what Benjamin Netanyahu said is that I'm reading this book because we lost that war against Rome. But in the next war against Rome, we must not lose. The question then is, who's Rome? It's not Iran, guys. It's probably not Russia. It's probably America, right? The great empire. So this is strange because Israel is the ally of America in this war. ኣብ ሰዓት እዚ ቤንያሚን ነተንያሁ ክሓልፍ ከሎ ሓደ ኢንተርቪወር ሓቲትዎ እንታይ መጽሓፍ ተንብባለ ኣብ ሰዓት እዚ ኢሉ እሱ ኸ እንታይ ኢልዎ ሮማውያን ምስ እስራኤላውያን ዝነበረ ቃልሲ ትብል መጽሓፍ የንብብ ኣለኹ እታ መጽሓፍ እቲኣ እንታይ ትብል እንተሪኹም ኣይሁዳውያን ምስ ሮማውያን ልዕል 3 ግዜ ተቃሊሶም 3 ግዜ ኸ ተሳዒሮም ምስ ተሳዓሩ ኸ ዳርጋ ሮም ኣይሁዳውያን ጠፊኦም እዮም ተበልካ ሓሶት ኣይኮነን ፋሕም ኢሎም ዓለም ሙሉ ፋሕም ኢሎም ስለዚ ብዛዕባ ዛ መጽሓፍ እዚያስ ንምንታይ አንብባሎ ዝብል ሕቶ ክልዓል ኣለዎ መጀመርታ ንምንታይ am ተሳዒሮም ሓይል ስለ ዘይነበሮም ድዩ ሓገዝ ስለ ዘይረኸቡ ድዩ ንምንታይ am ተሳዒሮም ንምንታይ ኸ ቤንያሚን ነተንያሁ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ዘንብባ ዘሎ ሓቂ ተሓሽ ቤንያሚን ነተንያሁ ብዙሕ መጽሓፍቲ ዘንብብ ዋላ ድሒረ ክገልጸልኩም ብዙሕ መጽሓፍቲ ዘንብብ ኣብዚ ግን ንምንታይ አንብባሎ ኣብ ሰዓት እዚ ኸ ኣብ ሽዑዋን ሮማ ዝዓበየትን ዝሓየለትን ልክዕ ካብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ከም ሰዓት ዝ ኣሜሪካ በይና ዓለም ትቋጽራ ዝዓይነቱ ገይሩ ዓለም ስመና ዝሓየለት ተባሂልካሲ ኣሜሪካ ኻትብል ዋላ እኮ ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ቻይና ራሻ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ተሃለዋ ግን ዩኒፖላር ዝኾነ ካይራት ኸይድ ዝነበረት ሳብ ሕጂ ሰዓት ኣሜሪካ ስለዚ ሮማ ኣብ ሰዓት እዚ መንያ እንተልአልኩም ኣሜሪካ ክትከውን ትኽእል ግን ኣብዚ ዝለዓል ሕቱ ኸ እንታይ እዩ እስራኤልን ኣሜሪካን መሓዙተን አንኮራ ዝበዝሕ ሰብ እንተ ሓቲትኩሞ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ እታ ቤስት አላይ ወይ ድማ ቤስት ፍሬንድ ናይ ኣሜሪካ ኣብ in the Middle East መን ያተልኩሞም እስራኤል ክብልኩም እዮም ናይ ኣሜሪካ ቤስት አላይ ሲ እስራኤል ያ እሞ እስራኤል እንተ ናብ ንግስነት ክትመጽእ ኮይና ግን ሮማ ክትሰዓር ኣለዋ ኣብ ሰዓት እዚ ኸ ሮማ መን ናይ ዓለምና ዝሓያለት ሃገር መን ኣሜሪካ ስለዚ ኣሜሪካ ክትሰዓር ንእስራኤል ናብ ዝለዓለ ኸደይባ ዝኽእል እዩ ንከታተል Netanyahu is saying that no, our real enemy is Rome. That's what we must prepare for. Okay? So I want you guys to keep this in mind. All right. This is Peter Hegseth, who is the Secretary of War. እዛ ዝበልኩም ግን ኣብ ልብኩም ክትጸንሕ ኣለዋ ክሳብ ኣብ መጨረሻ ብዙሕ ሰንስ ክትበኩም ስለ ዝኾነት ቀጥልና ንሪኦ ቪድዮ ናይ ፒት ሄግሰት ዝበሃል እዩ እዚ ኸ ናይ ምክልኻል ኣሜሪካ ዋና ጸሓፊ ማለት እዩ ብሓፂሩ ዲፓርትመንት ኦፍ ዎር ናይ ውግእ ወይ ድማ ናይ ምክልኻል ኣሜሪካ ጸሓፊ ማለት እዩ for Donald Trump, okay? And this is the year about 2018, where he is in Jerusalem and he's talking to Christian Zionists, okay? Who these people are, I'll explain later on, okay? But let's listen to his speech really quickly. በዝጋጣሚ እዚ ቪድዮ ማዓሽ ተቀርጾ ተልኩምኒ ብ2018 እዩ ሕጂ ኮነን ቅድሚ 8 ዓመት ዝተዛረበ እዚ ፒት ሄግሰት ዝበሃል ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተዛረበ እዩ And I and others had a chance to go see the western wall of the Temple Mount, the western wall tunnels, so much of the old city. And as you stand there, you can't help but behold the miracle before you. And it got me thinking about another miracle that I hope all of you don't see too far away. Because 1917 was a miracle, 1948 was a miracle, 1967 was a miracle, 2017, the declaration of Jerusalem as the capital was a miracle, and there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. Okay, so he is a Christian. He's not a Jew. But what he's saying is that he's come to Jerusalem and he's visited these Jewish holy sites. And he can't help be amazed, be awed by the beauty, the spirituality of the Western Wall. He also goes on to say that
there's been a series of miracles, okay? So 1917 was the Balfour Declaration, when basically the British Empire permitted the Jews to found the nation state of Israel. 1948. حجي أبزي إذا بيت هكست ناي أمريكا ناي وانا صحف مكل خال ناي أمريكا بيت هكست انتهي زبل زلو مجمرتا أب شعنشعتين عشرة مجمرتا شعنشعتين عشرة أقداست معلت مخنا شعنشعتين 40 شومتنا أقداست معلت مخنا تناقدست زبالة معلتات ويدو ما كم ميراكل زخونا معلتات زبل زلوسي انتهيلكم شعنشعتين 40 شومتن إسرائيل استمسرته تلو عام تمرتيو شعنشعتين 10 شوعتين كا بريتش إمباير ن أيهوداوان زايونيست زبال من قصاص تمسرته له مالتيو بيت هكسد جنابز انتهي زلزلو أب يرساليم أب زجبرو مبصح أب يرساليم سي سالساي بيت مقدس مهنات زكاء المخانو يدزارب زلو إذا ما أتي مسجد على أقصى مدمساس جدني زحتت مناتو مسجد على أقصى كيتا حمششة إذا ناي يرساليم بيت مقدس كهنت أيكلني إذا صحفيو لاي تنبيتي تأوري تصحفي دلو جن يقلطفو له إذا نجر كم زقات ميقبر له نكاتل was when Israel was founded. 1967 was when Israel fought a war against its Arab neighbors and won. Okay, and 2017 was when Donald Trump transferred the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Does reckon زين أنت قدست زبهلا زلوا كلتشن 10 شوعتن يرساليم كم كتما مأكلية كتما بغلتشن 10 شوعتن دونالد ترامب إن يرساليم كم كابيتال سيتي ناي إسرائيل كم زجبرة recognize كم زجبرة تي إمباس خانة أو موف كم تجوري زجل recognizing Jerusalem as the capital of Israel. And what he's saying is that, well, if this is a series of steps to achieving the divine plan, then the next miracle should be the rebuilding of Solomon's temple, the third temple, and that means destroying the Al-Aqsa Mosque. Okay? So what's going on here? Okay, again, I'll explain to you later on, but I want to be aware of who these people are and how they think. All right, let's go one more video. And so if you want to build Solomon's temple, if you want to build the third temple, you need to get rid of the third holiest site. إذا حجت مجمرتها زقلصنايو أتا أب يرساليم سالساي بيت مقدس كهنص انت راز خوينو كهنص خئل انت را خوينو تقدامك كجبر زلو إذا الأقصى زبهال مسجد ناي زعبي كالاي زعبي مسجد ناي اسلمنا أمنت أب إيران دولو كدمسس زحتتيو كل جن سنس كبرنات خوينو متان كردنا أسفحنا تافيدو نقصلا in the Islamic world. And how do you do that? Well, there are some options, okay? So نوح كتبلت فيديو مهانا يرداني جن أجزاء قداسيتها. Missiles will hit the mosque and clear the place for the third Beit HaMikdash. That could also be a miracle. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran, that will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late, you deal with a bunch of cowards. okay, so this is a rabbi in Israel. He's saying how last year during the 12-day war in June, Iran was firing missiles at Israel. And what he's saying is, you know, that was an opportunity for us to pretend that Iranian missile hit the Dome of the Rock, the Al-Aqsa Mosque, thus destroying it. And then the Arabs will blame the Iranians, and the Arabs will go to war against the Persians. And then we can just sit back and laugh at these lunatics. Okay? So again, this may be confusing to you as to who these people are, why they are saying these things. All right? But now what I'm going to do is حانت بزي حجر زبط قلت از دلخو إيران مس إسرائيل وقت قبر كلا بزح ميسايلات تا 12 day war عسات خلطة معالتي زبالوا قالسي أنا عسات خلطة معالتك قالوس خلو إيران بزح ميسايلات توكسان إيران بإسرائيل أبزقن إسرائيل سي حنت ميسايل توكسانتي زعابي بيت مقدس على أقصى دبهال تتهارموني راسي كندي سناي مخونه يدبل دولو زي رابايزي إذا رابايزغا حدا عبي راباي أب إسرائيل زغمت ننحرهم شعو مس تا ناي مقدس بيت مقدس مستهرمت ننحرهم سخك قالوس يوم ننحرهم كا متطافو نيروم يزبل زلو
explain to you what is really going on, okay? And I keep on saying this, but it is hard from a geopolitical perspective to explain this US-Iran war. You have to look at the religious perspective, okay? The religious angle, and that's what I want to focus on today. እዚ ኣሞንጎ ኢራንን እስራኤልን ኣሜሪካን ዝካየደሎ ውግእሲ ብፍላይ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ንምንታይ ትዋጋእ ኣላ ዝብል ሕቶ ብመንገዲ ጂኦፖለቲካዊ ነጥብታት ክትሪኦ ተኾንካ እንታይ ኮይ ንምንታይ ቃሎስሎ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝብል ወላ ሓንቲ ሰንስ ክበካ ይክእልኒ እቲ እንኮ ክበካ ዝኽእል ሰንስ ወይ ኣራዳዳ እንታይ ብሃይማኖታዊ ምኽንያት እንተራይልካ ግን እዚ ሃይማኖት እዚ ኣሞንጎ ኣይሁዳውያን ክርስትና ምስልምና ዘሎ ፍልልይን ንምንታዮም ከ نزوج إذا صعبوا دول خرد أكاد خونسي بهايمانتاو من جد تاريخ هاي تراي قرب سنة سبكة لذي بس هايمانتاو من جد سكن تعذبه. إذا بروفيسور زي بكندا إذا So again, this is the three holiest site in the Islamic world. This is Saudi Arabia, Mecca, Medina, and this is the Dome of the Rock, the Al-Aqsa Mosque, which is where Muhammad was supposed to ascend to heaven. And the Jews and the Christian Zionists believe that this must be destroyed so that they can build the third temple, or Solomon's temple. Okay? All right, so this is the big question in this war. And again, I keep on saying this, but I need to be right in my prediction if my analysis is to be correct. If they do not destroy the Al-Aqsa Mosque, and if they are able to achieve peace, then my predictive model, my analysis is completely wrong, and you just ignore me, okay, for the rest of my life. أبزن تايز بزولز بروفيسور جان خاب مغلوتيو إذا أنا زبكم زلخو تنتنا نايب حق أنت أب قبر خمت سكوين مجمرتا إذا الأقصى موسك تبهال زلاب إيران دلا كتفعله أو خدم سسالوا أنا خدم سس دليكو ننزبل زلو أنت تأفي أجن اتوجئتي نمنتاي مخانو تعلامة أب يورسالم تسال سيتي بيت مقدس كتهنس مخانا إذي علامة أمسي إذا ناي حقنا مجرش زمن متأثر كم زلو إذا حق زخا إذا نستفعل عليه هايمانوتات أيهود كريستنا مسلمنا أرثوذكس روسيا زراسترن بزعبا مودة عالم زلهم تنبيتات حرنت بي كمي كم زرخون كنتن كلنا كرد أنا يخيلي زبل حتى نغتسل I can go back to teaching, great books or something. أبزقن تايزبل زول أزعنا زبلكم زول لغة تنتنا أنت أب قبر خمس كوينو إذا نجرت كجات مالو بفلا إذا على أقصى تبها الموس كدم سالوا أنت أتدري مساجن أزعنا زبلكم زول لغة تنتنا أباي تاخو علي حق خوينو أخمتيو أنت إذا موس زي تدم سادجن أنا كم بروفيسور أيترأيني نبت ممهر كوينه مولي هو تيكو حلفه زغل زلكم زول لغة أكجات بني بايزاوي بس جات أمز إذا بروفيسور زي نبي كونن تنبيتاتكن كاب تاريخاوي تمكرو تتقيمو نمصاي انت كغاطم خيل يتنتن كساب حجخا تخلو زتونتونو عب غبرو يعيلو سلازي غلا نغير زفولطو نغير الله. So let us examine why this is important, okay? So today I want to introduce you to a new theory of game theory called the law of eschatological convergence. حجزي اسكاتولوجي زبالت انتنا انتايو ازت انتنا ازت تنبيتات ب ترجم نازي اسكاتولوجي بحتر زبالخ تقولصو تخونكا حدا اتي مسرتاو حدوتات كملس كمزلوا قداماي كابي متينا مبقول سلمنتا يابزلنا علامه هيوت نابي كنخيدالنا زبل حطوي هجي بزعبا one world order زبال سمعكم الله إذا تنتنا خمس حبرو زلقة أزوم تنبيتات إذا كله تنبيتات سي نابيك خير زبليو نكتاتل. Okay, so this is a very hard thing to write down, okay? It sounds complicated, but it's not, okay? Eschatology, what it is a story of how the world ends. And it's very it's very compelling for people because remember, we discussed this last semester, but as human beings, we have three questions. Where do we come from? Why are we here? Where are we going? إذا نزقلوا أذكركم ماتيو كابي متينا ما بقولنا مات سلمنتا أبزلنا أبز هيوت بزعبا هيوت مات علامة هيوت انتايو سالسايكا مودات أنا خنابيو like end of the world أب revelation مصحف قدوس تنبيكم واسي بتعمل درع دكات خطهم بقول لخان انتاي بالعالم كم يكتودي شوكري yeah anyway كسمبروك ما يدل نيجن بزعبا eschatology انتاي بال
Eschatology provides a story that answers all three questions. Why God created us, what our mission on earth is, and what God has planned for the end of the world. Okay? And different traditions will have different eschatologies. And what's important to figure out is ብዛዕባ እዚ ኤስኬቶሎጂ ዝበሃል ሃይማኖታዊ ፍልጠት I hope እቶም ናይ እምነት ፈላጣት ክትምህሩና ብትሕትና ዝሓተኩም ኣብ ናትኩም ቪድዮታት ማለት ብዛዕባ እዚ ግን እዚ ናይ ሕጊ ምትእስሳር ወይ ድማ law of convergence ዝበሃል ብዛዕባ እዚ ቪድዮ ስትንትኖ ዘሎ ኤስኬቶሎጂ ትብል ሓፃር አይዲያ ክበኩም እዚ Escatological convergence ዝበሃል ሓሳብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ከም በአምነት ከም አይሁድ ክርስትና ምስልምና ዋላ ኦርቶዶክስ ናይ ሩሲያ ማለት እዩ ነናቶም ናይ መወዳእታ ዘመን ዛንታ ኣለዎም እቲ ስክሪፕት ልክ አሕና ሕጂ ኣብ ሬቨሌሽን ንሪኦ ማለት እዩ መወዳእታ ዓለም ከመይ ክኾን እቲ ስክሪፕት እንታይ ይብል መስለኩም ከም ዘለዎ ዝገልጾ እዞም ዝተፈላለዩ ዛንታታት ኣብ ገለገለ ነጥብታት ግን ይራኸቡ እዮም ከም ንኣብነት ኩሎም ዳርጋቲ ማእከላዊ ምብራቕ ዝካየድ ዓብ ውግእ Gog and Magog ዝበሃል ይሰማሚዖም ከም መሳርሒ ፖለቲካ ክንትንትኖ ተኾና ፕሮፌሰር ጃንክ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፕሮፌሰር እዚ ነዚ ናይ መወዳእታ ዓለም እዚ ኤስኬቶሎጂ ዝብሎ ዘሎ ከመይ ይገልጾሎ እቲ ሲስተማት ከመይ ይሰርሕ ሓደ ሕብረተሰብ ከርኢ ዝኽእል ድዩ ሰባት ትንቢታት ስለ ዝኣመኑ ኣብ ትንቢት ዘሎ ነገራት ብምትግባር ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ ዶ ስለዚ እዚ ፖለቲካዊ ውሳነታት ኣብ ውግእ ኢራን ኣሜሪካ እስራኤል እንታይ ዓይነት ውጽኢት ክህልዎ ንቐጽል And what's important to figure out is in what aspect do these eschatologies converge? Okay, converge, meaning a union of these eschatologies. And why is that important? Because it allows you to predict how they will behave. Think of a story as the operating system of a society. And as such, it's a script that they will act out. And if you're able to figure out the different scripts and see how they converge together, where the union of these different scripts are, then you can actually predict how the world will turn out. Okay? All right. بحاجة رأسي كاب مصحف كردس تقريبا ناس عالم بخميك تود كم تخيل مناطق جيوبوليتيكالي إن منطقة أمريكا إيران تتكعلها بزبل كرد أكاي كألني جن بمصحف كردس أنت تقريبا ناجن ناي كريستنا يكون ناي إسلام يكون توجه سين منطقة كجات ماله سنس كبكخيلي قرب كرد أكخيلي. Having explained the law, I'm going to go into some theory to help us understand why this works. Okay. All right. So the first thing to understand is something called the universe. Okay. So these are the three things you want to look at to understand how well a player would do in a game. So mass is just the number of people involved on the team. Okay. Energy is just how much attention, focus, motivation there is. Okay. So think of it as attention, or motivation, or action. Okay. Any of these words will do. But basically, how invested are you in winning the game? And how hard are you willing to work to win the game? And coordination is just the idea of synchronicity. And what I mean by that is how well do the teammates work together? Okay? ኣብዚ እንታይ ዝገልጽ ዘሎ ንሓደ ነገር ንዕላማኦም ንኽሃርሙሲ እንታይ ዓይነት መንገድታት ጥቆሙ ማዕረኽ እንደይ ከይጽዕሩ ማዕረኽ እንደይ ከይሓብሩ ንዕላማኦምስ ማዕረኽ እንደይ ይሰርሑ ብዛዕባ እዚ ርእስቲ ንምንታይ የምጽአሎ And something that you need to appreciate is that the most important thing in winning a game is actually coordination. In fact, I would say it's 4 times more important than just mass. So you can have a lot of people, but if they don't work well together, you're defeated by another team with few people, but they work well together, okay? And then energy... ኣውግ እቲ ዝዓበ ነገር እንታይ ኣብ ዝኾነ ቃልሲ ክትካየድ ከለኻ ሕብረት እዩ ሓቢርካ ትሰርሕ ተለኻ ትራዳእ እንተ ኣለኻ ኮኦርዲኔት ትገብር ተለኻ ክትዕወት ዘለካ ተኽእሎታት ዓብዩ is twice as important as mass. Right? So let me give an example. Let's just say that you're playing a game by yourself. Okay? Maybe for example, you enter a ping pong competition or a chess competition. Well, mass and coordination don't really matter because you don't have any teammates. And so what matters is energy, how motivated you are to win this game. How much time do you put in practice? How much time do you put into studying and improving yourself? How focused are you in winning, okay? All right, so a team sport, well, mass is constant. And so what matters is energy and coordination.
أبزي بزعبا إمنتات زاربالو بروفيسور جانج أبز خان تايبل مبزحتهم إمنتات تمساسلتيهم تتمساسلهم نجر كا أب حدا إمنت أنت الله بكريستنا هالو سلمنا هالو بوريزم هالو أبز خون إمنت هالو صبو جبار سنة كتكوني زحتة كا مبزحتو جيزة be good زبديو عن ترى رأي زولو مبزحتو إمنتات وريليجنات. Most religions are similar. Most religions require you to be a good person. Be humble, be kind, be generous. But there are certain aspects of religions that are extreme, okay? We call them eschatologies. حجي أبز إمنتات جن حدا نايمج أرشا أخرار زبهال نقول أخرار نت كأنتايو حجي نحد علامة نحد إمنت أخرار تبلو سبنتايو أب حدا إمنت بك حدا سب أسلامي تخوين خمسة قبرالو كريستان تخوين خمسة قبرالو بت إمنت تقع بزق خيرالو الكات حاستوكا Escatology يبهال. Okay, so the classic example is the Jewish religion. Okay? In the Jewish religion, if you're, what you believe is that you no longer live in Israel because a long time ago the Israelites pissed off God by disobeying Him. God told the Israelites, do not worship false idols. But the Israelites sinned, they disobeyed, so they were kicked out of Jerusalem. And they were forced. أبزعجي بزعبا أيهودان زاربالو أيهودان نجزابير أقطع عمو. سلوز قطع وقع ننوي حوان أبسدت خرطة تبللو. حات يوم سلوز حات أيوقع أبسدت خرطة تبللو. حجو هيداوان تاك قوريم تعرلو. نام مريتهم نخم اللوسو. مريتهم تمليسهم اتي مسيح زبال نغمتس. يكالات فولو تو بروسس بعلم يكالات فولو بعلم اقصى موسك دمسيسهم بعلم وقفتيرهم علم ملوش تسرسري على كتكونه قوم زبل صحف له forced to wander the earth in the diaspora for centuries. And so what they believe is that they each need to engage in an act of redemption, of humility, of submission, of piety to God if they are to redeem the whole Jewish people. Okay? And when that happens, when they recognize their own limitations, when they recognize how inferior they are to God and submit to God, then God will send the Messiah to redeem them and lead them back to Jerusalem, defeat the enemies of the Jews, bring all the Jews from the diaspora back to Jerusalem, unify the Jewish people, and then build the third temple so that God can come to earth and live with all the Jews and create heaven on earth. Okay? That is the Jewish religion. حراي كبرات قاتلتي قداماي كفال ناي تمرتي Eschatology زبل أبزي ودينا لنا أب قصالغن بزعبا إذا تمرتزي أسفا حبي لغم تعالكم يزي قداماي كفالة درازات تمرت دسلاتكم please like share subscribe يترسعوا كالاي كفال أب قصالغم تعالكم رقصانيا نوي حانيرا جن تستوري أقداس لزخونة نعي أقداس لزرقبكو أفلوت أخا نخلنا سلا أقداس لزامن please تفتيخمو ريتهم أب تحت تصحافو زخونة استقاقو خون تولو كومنت تصحافو بفيديو جيركم كا رياكشن كتصرحوا ويد ما نعي زعبي نعاهم مهاري نعي مهار زخونة أسفح حبلكم تقول استخيل لكم كا نخلاتنا ربح يمو أي ساعة أننا أبقى تعلق ساعة نرخب زوري حنكم